Pride. Rais wa Urusi Vladimir Putin amewashutumu viongozi wa waasi wa Wagner kwa kutaka kuiona Urusi ikizongwa na mapigano ya umwagaji damu, hivyo ameahidi waasi hao kukiona cha MTEMA KUNI. Katika hotuba fupi iliyojaa hasira, Putin ameapa kuwafikisha waandalizi wa UASI kwenye mizani ya haki wanayoitafuta na watajuta. Lakini aliwaita wanajeshi wa kawaida wa Wagner wazalendo ambao wangeruhusiwa kujiunga na jeshi kwenda Belarus au kurudi nyumbani. Hakumtaja moja kwa moja kiongozi wa Wagner ambaye ni rafiki yake wa zamani Yevgeny Prigozhin, ambaye awali alikana kujaribu kupindua utawala wa Putin. Wagner ni jeshi la kibinafsi la mamluka ambalo limekuwa likipigana pamoja na jeshi la kawaida la Urusi nchini Ukraine. Uasi wa muda mfupi ambao ulishuhudia wapiganaji wa Wagner wakiteka mji mkubwa wa Urusi kabla ya kuelekea kaskazini kuelekea Moscow katika safu ya magari ya kijeshi, ulikuwa jibu kwa mipango ya serikali ya kuchukua udhibiti wa moja kwa moja wa Wagner. Prigozhin alidai katika taarifa ya sauti ya dakika 11 iliyochapishwa kwenye Telegram siku ya Jumatatu. Mnamo mwezi Juni, Urusi ilisema makundi ya kujitolea yangeombwa kutia saini mikataba ya Wizara ya Ulinzi katika hatua inayoonekana kuwa tishio kwa Prigozhin kudhibiti kundi la Wagner. Mkuu huyo wa mamluki alisema uasi wake pia ulikuwa maandamano dhidi ya makosa yanayofanywa na maafisa wa ulinzi wakati wa vita na Ukraine. Lakini alisisitiza kwamba Wagner alikuwa amechukua hatua kila wakati na kwa maslahi ya Urusi tu. Haya yalikuwa maoni ya kwanza ya umma kwa Prigozhin. Haya yalikuwa maoni ya kwanza ya umma kwa Prigozhin tangu kukubali makubaliano ya kusitisha uasi, ambayo inaripotiwa kuwa ni pamoja na yeye kwenda Belarus na mashtaka yote ya jinai dhidi yake yakitupiliwa mbali, ingawa vyombo vya habari vya serikali ya Urusi vikiwanukuu maafisa vimeripoti kuwa bado anachunguzwa. Alisema kuwa alimaliza maasi kwa kumwaga damu ya wanajeshi wa Urusi, akiongeza kuwa baadhi ya raia wa Urusi walisikitishwa na maandamano yaliyotokea, lakini alikuwa na uchungu, akieleza kwa kusisitiza kwamba hakuwa na nia ya kujaribu kupindua mamlaka iliyochaguliwa ya Urusi. Ilikuwa sauti tu. Kwa hivyo haijulikani Prigozhin yuko wapi sasa au atafanya nini baadaye. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе. Признательны президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Wagner mercenary troops occupied the southern Russian city of Rostov-on-Don on Saturday for about 12 hours, encountering little resistance as they seized the local military headquarters. Now, after an agreement with the Kremlin, they will return to their bases in the territory that Russia occupies in Ukraine, with promises of no retribution. The group's leader, Yevgeny Prigozhin, is going into exile in Belarus under the auspices of President Alexander Lukashenko, a Putin ally. The Wagner mutiny threatened the Russian capital and prompted harsh words from Putin against its perpetrators in an address to the nation. От внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. What we're facing is exactly internal betrayal. Extraordinary ambitions and personal interests led to treason. Treason of their own country and people, and of the case that fighters of Wagner
were dying for alongside our soldiers. Russian officials have flooded the media with assurances that Putin emerged stronger from this short crisis. But international observers say on the contrary, the Russian leader's weaknesses have been irreversibly exposed. This destroys the myth that Putin had cultivated so hard of being completely in control and having a firm grip on power throughout the country. That is plainly no longer the case. And the Prigozhin incident sets an extremely dangerous precedent for power in Russia. Once other people see that this can be done and it can be survived, there will be other challenges. Now the Russian authorities are working to cover up the tracks of the Wagner Group, which until last week was praised by Kremlin propaganda. Prigozhin has challenged Moscow's narrative. Speaking of the precarious situation of the Russian army in Ukraine, one of the reasons why Prigozhin says he launched the mutiny. We have daily losses of up to 1,000 people. This includes those killed, those missing, and those injured, and those who are refusing, who don't want to fight, not because they are cowards, but because they have no choice, no weapons supplies, no command structure. Observers believe that whatever deal Putin has made with Prigozhin, a dark future awaits the mercenary leader. Whatever happens for the rest of his life, he'll be a man looking over his shoulder, because he will now be a marked man. He has challenged power in Russia and so far survived. The question is, for how long? Calm has returned, at least for the moment, to the streets in Russia. But after the acute crisis last weekend, analysts say the events of the last few days may be a precursor to something bigger. For the VOA Moscow Bureau, Jonathan Spear, VOA News. Kwa update zaidi endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram na Facebook. Utatupata kwa jina la Global TV na Twitter ni Global Habari. Langu jina ni Sanifa Khalifa. Amiri. Hivyo bima ya gari unaenda saa ngapi kuinunua? Hebu nenda haraka iseni. Nina safari zangu baadaye. Hivi wewe bado unafanya nini mundani? Sister, nimeshanunua tayari. Acha utani. Umenunua wapi? Mbona sikuelewi? Huwa natumia bima ya papu kununua bima kwa urahisi na uharaka. Angalia simu yako hapo, kutumia cover note kitambo. Tumia bima papu kwa kupiga *150*51 alama ya reli, au kwa WhatsApp tuma neno bima papu kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Mitoto ya siku hizi, mijanja. Bima papu. Urahisi wa maisha.